ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಝೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾರೆಗಾಮಪ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 3 places 4 places ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದವರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಉಳಿದವರನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಳೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬೈ ರೌಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮನೇಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹಾಡಿದೀರಾ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Now the Manipal Mahila Samaj people, the Manipal Mahila Samaj members have made it a point to keep you people busy in the lockdown also, other than your studies also, because you people are totally too very much talented. Beautiful children sing beautifully. Everything what they do is beautiful, isn't it? So we have made it a point to bring in an online music competition, singing competition for our children of Udupi district, aged between 8 and 16. Okay, so as in the Indian Idol and the Saregamapa, whatever you see on the TV, we have also tried to channelize ourselves in such a way that every round has eliminations. Okay, so we have a lot of activities happening. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. They have reached their destination for their music. Okay, so ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೇಗೆ ಹಾಡುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಜನ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ತರ 5 ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರು ಅವರ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಟಿಪ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್, 2 ಕಾನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಸಾರ್ಥಕ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ರಂಜಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಸಲಹೆ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅನುಭವಿ ಮಾತುಗಾರರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಶೈಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಲಾಗಾಯಿತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವ್ರನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವ 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಲೂಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉಡುಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. Good day, dear children. So very happy you have all decided to take part in this competition, Udupi Shining Star, conducted by our club, the Manipal Mahila Samaj, a 60-year-old club in Manipal. I am Dr. Girija, a senior member of this club. Each one of you is a star created by God, and we hope to know you and learn from you, and in the process give you a little of our knowledge to you too. We have had close to 250 participants. We have people who know a lot of music speak to you on some days, and teachers and doctors from our club who will give you a little tips to help you along in life. Do attend them before the actual competition starts in August. Looking forward to seeing you and your God-given innocence, and help you a little in your pursuit of excellence in some way or other. I can assure you, you will learn something from this experience. Udupi Shining Star. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜವರ್ಮ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಸರಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಡು ನೀ ಹಾಡು ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 8ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತದ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 200 ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನಮಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 100ರಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸೇ, ಆದರೆ ಆ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ, ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶೆ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಪಯಣ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Greetings to you. Congratulations for making the decision to participate in the Udupi Shining Stars contest. A hearty welcome to you by Manipal Mahila Samaj. Dear children, you're already winners in your small world. Now you have the lucky chance to be mentored by the crowned mentors in the musical world who have reached great heights today. You will get the best tips of how to move further up in the ladder to reach the goal. You also have the opportunity of improving your personality through the various sessions planned specially for you by the members of the Samaj. Please do attend all the planned sessions and make favorable use of time at hand. Remember, there is no elevator for success. We must go up the stairs of planning, perseverance, and perfection to reach our goal. So, enjoy your musical journey. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಓಕೆ. ಈಗ ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲತೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ದಿನ ಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮೇಲ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ IT ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ I don't mind calling them as tech savvies now. Did you understand, children? A big thanks to all the crew members and the Manipal Mahila Samaj members for supporting this cause, which is headed by Mrs. Sarita, the president. And children, it is for you. Okay? So, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಅಪ್ಪಂದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ IT, the way they think is entirely different. They know everything about IT, the editing part, the what all, they do what all things on the photography, what they take, selfies, everything. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು 3 ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಿತಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಮೆಂಬರಿನ ಮಗಳವಳು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ, ಬರೀ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಬ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳೇನೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ವಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್! ಹಾಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕವನ ಬರೆಯಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ, 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಲ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ನಾವ್ in this technology, in this world of this kind of technology, we are all giving lot of support to our children. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಅವರು, she has worked a lot on this for making this, for bringing in all these videos together. So I request Nandini to go ahead with the videos. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 100ರಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ದ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 280 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, 280 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಇನ್ನು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗೋ ತರ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಟಿಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಸಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓವರ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. Okay, Kripa, I'm ready. We, the members of Manipal Mahila Samaj, welcome you. Presents Udupi Shining Star. Platinum sponsored Jai Lakshmi Silks, Udyava. Manipal Mahila Samaj, a reason we all are here today to gather. Founders of Manipal Mahila Samaj, Mrs. Sharada Pai, wife of legendary founder of Manipal, late Shri Padma Shri Dr. T.M.A. Pai. Initially, Dr. T.M.A. Pai idea that a man's success depends on the happiness and peace at the home front. Therefore, he created a platform to exhibit the talents of women who were mainly home workers those days. Founders of MMS, Dr. A. Padma Rao, renowned gynecologist, Sonia Clinic, Manipal, who also helped establish Manipal Mahila Samaj as one of the most active organizations in Udupi district. Dr. A. Padma Rao and family. Samaj has grown to a very vibrant organization with more than 100 members from different Indian states and also from across the globe, who also choose to make Manipal their homes. Many of the members are successful women entrepreneurs, dedicated doctors, brilliant professionals, amazing homemakers. Manipal Mahila Samaj is a platform for talented women. Fun, interaction, charity is our motto. Event organizers PST team Manipal Mahila Samaj. Sarita Santosh President, Secretary, Padma Kini Treasurer. President Pooja Kumari Joint Secretary, Shobha Pai Joint Treasurer. Event coordinators Nita Pai and Sona JP. Event coordinators Kripa Prasid
and Priya Kamath. Sponsorship team Shruti G. Shanoy and Reshma Syed. Technical team Deepa Bandari, immediate past president, and Nandini Bhatt. Technical team Sonali Chitgopkar and Pallavi Behra. President's message. MMS would like to connect the entire music community of Udupi so that we can all come together on a platform to create something really meaningful and social, an opportunity for the children to perform and be mentored by the best. Follow us, Udupi Shining Star, on YouTube, Instagram, and Facebook. ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 58 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು. ಆಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎಫರ್ಟ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಾದರ್. ನೀವು ಹಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರಂತೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯು ನೋ ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್, ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸರಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ್. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಮಿಸಸ್ ಸರಿತಾ. Okay, so thank you Kripa, and thank you Nandini for sharing the screen, and a very very warm welcome to all my lovely children of Udupi Shining Star 2021. Okay, so first of all I'd like to congratulate you for taking that first step of coming and participating in this beautiful program which Manipal Mahila Samaj has organized only for you all.
You all are the real gems of Udupi. And today, when we see that so many children, like 280 children, have participated, it's really a pleasure. So, do just sit back and enjoy today's program. We have with us a very eminent musician who will come in little later, who is Mr. Nihar Dabde, and he is also from this lovely city of Udupi and Manipal. So welcome Nihar, a very warm welcome to you. I'd like to welcome all the secretary and team of Manipal Mahila Samaj, joint treasurer and joint secretary. So we have a wonderful and we have a technical team who has been working back end for the last so many days. We have event coordinator Sona, we have event coordinators Meeta, and the Zoom meetings have been conducted meticulously by our team, Deepa Bandari ma'am, Nandini, and Kripa has been a great support for us. So I would like to thank each one of you who has brought this program to fruition, and today is the first day. So children, I will not take any more time. I welcome you all with a very big smile. Please welcome our guest for today, Mr. Nihar, and I'd like to also invite Kripa now to tell you something about our music launch. There's a little surprise for you here. We have really brought together something exciting for you. So Kripa, over to you, and all the best, children. Thank you, Sarita, for the welcome. Very short and sweet welcome to all the members and the children present. Iga, we are all waiting for the excited moment, you know. ಈ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಅಂಡ್ ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಆರ್ಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಡು ನೀ ಹಾಡು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೌ the moment is there for you and us to enjoy the signature music of Udupi Shining Star. ಹಾಡು ನೀ ಹಾಡು ಸ್ವರ ಸಂಗೀತವ, ತಾಳ ಶ್ರುತಿ ಲಯಗಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮ. ಹಾಡು ನೀ ಹಾಡು ನವ ಅನುಕಂಪನ, ಸವಿನಾದ ಧ್ವನಿಗಳ ಈ ಬಂಧನ. ಹಾರಾಡಲು ಹಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸೊಂದಿದು ನನಸಾಗಲು. ಹಾಡು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಇಂಪಾದ ಹಾಡೊಂದನು. Udupi Shining Star, Udupi Shining Star. You're the brightest and glorious, you're a shining star. Udupi Shining Star, Udupi Shining Star. You're the brightest and glorious, you're a shining star. Oh my God, that was too good. I am so excited. ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿ? ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಸರಿಗಮಪ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಉಡುಪಿಯವರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು.
ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಕಲ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹರ್ ಕಿರಣ್ ದಬಾಡೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ 4 ಮಾರ್ಚ್ ಮಣಿಪಾಲ 1985. ಇವತ್ತು ಆ ದಿನವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಲಾರದು. ಈತ ಒಬ್ಬ ಹಾಡುಗಾರ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಧ್ವನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೌಶಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಇವರೇ ನಿಹರ್ ಕಿರಣ್ ದಬಡೆ. AR ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ KM ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರಿಯಿಂದ 2010ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಕಿಯಾ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್, ಫ್ಯಾಬ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯೂನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನೇಣಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟು ಶಹಬಾಷ್ ಗಿರಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ನಿಹರ್. ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. ಅವರು ಹಾಡುವ ಹಾಡಾಗಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಂಗೀತವಾಗಲಿ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹೌದು, ಆದರೆ ಓದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ RV ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. 2008-2009ರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಶ್ರಣ, ಇದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಇದರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೌದು. ಇಂಟರ್ನ್ YRF ಅಂದರೆ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು YRFನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಥಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ 2010-14ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 1985ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕಲಿತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ನಿಹರ್ ಕಿರಣ್ ದಬಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮನಗಳು. Welcome to you, sir. Children are waiting. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. I think success is like a train. It has several coaches like discipline, hard work, concentration, skills and luck. Okay? But leading them all is the engine called self-confidence. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ತಾವು ಹಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ, ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಾವು ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you. So, congrats to all the organizers, Udupi Shining Star, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯುನೋ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಜರ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ something like arts or when it comes to music, it is always considered as a hobby or as a extracurricular anta tag agutte. But there are few people who are very very serious adra ಬಗ್ಗೆ. And ಆವಾಗ so considering a place like Udupi, so we have, when somebody like me, I was so interested. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮಿಲೆ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ತಬ್ಲಾ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ. ಸೊ ಐ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಏಜಿಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಏನೋ ಆಯಿತು, ನಾನು ಏನೋ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ರಿದಮ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ at that point of time. And I still remember in those days we used to have something called Chitrahara or something I believe there was a music videos barta ittu, but we never had the flexibility to stop it, pause it or skip it. So I still remember it was the sound of Roja, I think it was Dil Hai Chota Sa, I think, which came on this TV, and I was just watching it. And ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇದೇನದು, ಈ ಥರ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ, ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ even understand what it was, but I still remember the impact. ಅದೇನಾಯಿತು, it started playing on with your mind. It started playing with your, ಅದು ಒಳಗೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, it starts, it's very difficult to explain these things. So, but as a child, I think at that age, it's very easy to, get influenced, get very, very intrigued and curious about something that impacts you so deep. So when I was, Little Rock allidaga, I made a decision that I have to learn an instrument, and I was very very intrigued by the instrument tabla. So that made me go to Vittal Das sir. So ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು I started learning tabla on a very fundamental basis, right from the first notes, ta kita kita taka tira kita. It's like learning ABCD, A A E E. So that is the basis for even today. ಅಂದರೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತೀವಿ at that tender age, so whatever we learn, it remains with us for our entire life. ಯಾಕಂದರೆ that kind of sets the foundation for what we
do ahead in our lives. So whatever music we learn at this age, remember that, it's gonna give you a big foundation. So it's very important to learn it well, and learn it from the real, teachers who are teaching well. So I learned tabla, and so I still remember that it's a very step-by-step process. You have to go slow initially. You have to practice it literally daily. Like even if it is like small syllables, you have to keep on practicing it every day, till you perfect it. And so it has to go into your subconscious mind. Alinda, so as time passed by, so this was my initial instrument, tabla, which I learned. And so education took over, basically, and I went to PPC college, did PCMS, and Alinda I went to do mechanical engineering. So music was never in the charts. Andre music as a career option was never in the charts. Yakandre it was never considered as an option as a career. And so from PPC, then I went to do mechanical engineering in RV College. So alli enaitandre, I was exposed to pan-India, people from everywhere, like from all diversities. So I saw people from Delhi, I saw people from Bihar, I saw people from Andhra, and the kind of music festivals that used to happen in cities like Bangalore. So there used to be rock bands, there used to be like bands from Mumbai, there used to be, bands like Mr. Raghu Dikshit performing. So our atmosphere, I still remember that I was somewhere exposed to, the high-end music sound. The sounding wise, it was very, very top-notch. Like whatever we heard in those concerts was something memorable. And I still remember in my engineering days, I went to Mr. A.R. Rahman's concert which happened in Bangalore. And I still remember the sound of it, like how it felt. So as an audience, as a listener, I was kind of observing, all these things, very minute things. I was but I still did not have an option to, even play an instrument. Like, because engineering was the top priority at that point of time. I had to concentrate on, like semester exams, all that. And so there was no keyboard, there was nothing to try music on. And, but I still remember I somehow sneaked into the music band of the college. And these were competitions all over Bangalore, like going to different engineering colleges, performing there. So if I look back, I feel like, even though it was if I listen to that music, what we used to play in those days, now it may feel very, very like, oh, okay, now what we do is better or something. But still in those days, those things teach you, like, going for competitions, performing in front of a crowd, winning, losing, everything. Like, so, and on top of it, you have to also like, balance your studies, get good marks. So I still remember like almost every week from the college, we used to represent music band, we used to go to different colleges. So I think that somewhere set the tone or to kind of perform in front of an audience at a college level. And then I passed my engineering, and then when I was doing my job in Cognizant, I still remember like one of my junior friend, and so he happened to come and tell me that, there is something happening in Chennai, which is called KM Music Conservatory, and why don't you try, why don't you give an audition? And so at that point of time, my piano skills were very, very basics, very basic. I mean, all I knew to play was from what I hear. I did not have a formal training in playing piano. But I still remember I used to listen to something and then try to emulate the same tune on the piano. I had no knowledge of chords or left hand, right hand coordination. But I think it was kind of, I was somehow intrigued by how do people do this, how do, when I used to listen to cassettes, when I used to listen to Michael Jackson, when I used to listen to different artists in the world, I was very intrigued by how
do they produce this sound? How do they come up with these kind of things, you know? And so when KM started, I was in the first batch, and I went and auditioned, and then I got selected, and so Ali Hodaga, I think that kind of opened the doors, and it kind of gave a completely different picture to, you know, how music is approached. So basically, from being an engineer, and where music was just on the side, you know, it was just on the side thing. It was just like a hobby, where you just listen for relaxation, and now it totally became a serious affair. So there we had to learn, you know, piano. We had to learn the theories. We had to learn the fundamentals. We had to learn music appreciation. We had to listen to world music. We had to listen to different artists. Parallelly, we had to also learn music technology, music production, so that became that 1 year where it was like a drilling. It was where we had to literally study a lot of things in that 1 year. And so that made us prepared. You know, it gave us a direction. So music on one hand, learning the theories, learning fundamentals. We used to learn Western classical theories. There were a lot of things to learn. There was inversions, there was counterpoints, too many technicalities, something that we never even heard of. On top of it, we had to sing in choir. We had to learn 4-part harmonies. There were so many things that one was exposed to. And then also the music technology, which was the real game. Because if one had to survive or do commercial projects, one had to know how to produce music in today's time. And so there was a lot of technical knowledge also that had to be gained from there. And so that was the turning point, I would say, you know, where, because the moment, you know, you're exposed to that high level of, you know, music, and when you keep listening to good artists, automatically you push yourself in trying to be the best. And ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ the journey started, and so I started working in studios in Chennai. So the first studio I was working was Audio Media anta. It was Apple Music Center. So and we were all new at that point of time. We were literally thrown in fire. We like, the first project was with Saregama label, and we were all new, and we had to compose and produce about 50 songs in the span of 2 months. So that involved music, and also music recording, music technology, music arrangement. So there were so many departments. So we were literally put into the fire. And of course, we were lucky that we had Mr. Rahman mentoring us, and we had also Mr. John Anthony, whom I respect as a guitarist. He's no more, but they mentored us. Literally, they told us, you know, where we were going wrong, and how can we better the sounds, and also, you know, go and experiment with sounds. You know, not just like, you know, why not, you know, put a water in the bucket and record that and make it as a musical element. Why not record just the keyboard sound that we type and also make it as a musical element? So many interesting concepts. So that's where the journey started as a music producer and a composer. And so that's where I started learning things. And ಅಲ್ಲಿಂದ eventually ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, there was a contest by Times of India, which was composing signature tune for Bangalore Metro. So it was a contest, and so I still remember I gave a tune. It was 10 seconds. It was hardly for 10 seconds. So ನಾನು almost like last entry ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. I had to submit, and so I submitted a 10-second tune, and that too in the initial recording, I still remember I don't have a good microphone or anything. I just recorded basics from a scratch microphone from the computer mic, and submitted the tune idea. And after a week, I got a call back from Bangalore Metro saying that we want to have a meeting with you. And so I go there, and I had to face like
lot of heads, like Doordarshan head, All India Radio, and I was the only person sitting there. So, and I got to know that the tune was selected, and so that was a great news. And so all I had to do was come back to Chennai, record it properly in a studio, and I had to give them multiple versions, and and it got approved, and so that was the story of Bangalore Metro signature tune. So it was just right now, if I think back, it was just a 10-second tune. I mean, how much time does it take to do a 10-second tune? But the real challenge was to make that 10-second sound as interesting. Every second has to sound as interesting as possible. And so that was one of the, I think, the milestones in my career. And then we had to, like, there were a lot of other projects which I was involved in as a music programmer, where I had to, complete a song. Like, I was just given the melody line, and I had to literally finish the sound design of an entire song. So these were real-time projects. These were like hardcore industry projects. And so there was one more project which was for Nokia. It was Microsoft Lumia phones, world ringtones. This was a contest again, and so there were 5 ringtones from each countries, like Egypt, then China, London, India. So the whole theme of ringtones was that if you are from India, you have to compose an Indian ringtone. And it was only for 30 seconds. It has to last for 30 seconds. But so I remember I had already composed a idea, and all I had to do was record a flautist in a studio and give it a shape, properly mix it. And so I presented it, and the tune got selected as a ringtone, and it was a part of Microsoft Lumia phones. And so this was a world ringtone for Lumia phones. So I kept on doing jingles for like brands like Godrej, then Fab India. I was also a part of like an independent music band called Indoor Gharana, where we did like Sufi fusion, like where we used to take Amir Khusro's poetry and try to weave our own sound to it. And so that was one experience as a music band. And so there was like multiple projects. Then I remember assisting Mr. Raghu Dikshit on a couple of his projects, where I was a music programmer for one of his songs in Mujhse Friendship Karoge, which was a Yash Raj film. And so I got to be a part of that movie as a music arranger. And so I also went to Yash Raj Studios and as a workshop, and I got selected as an intern. So there I got to see the real world of what we call Hindi film industry, where we were actually recording real time projects which had Shankar Ehsaan Loy. So we were part of few song recordings, and what we got to also see was the magnitude of and the scale that goes into making a song at that level. So we are seeing 50-piece string orchestra, we are seeing 50-piece brass, recording them day and night. So I think that exposure kind of helps you in somewhere to understand that, music making, there is so much of process involved. It is not just, I hum a tune and it's done. So there is a lot of effort, manpower that goes behind making of music. And so I think the working at Yash Raj Films kind of gave an exposure to the magnitude of what Hindi film music goes through. And apart from that, I also tried to work for an independent label called Desi Music Entertainment, where we used to record independent artists, like folk artists. We went to Nepal and recorded folk music of Nepal, and it was also sent as an entry to Grammys.
So these are different exposures that I had in multiple departments, be it commercial, be it independent music, and working as a composer, working as a music producer, working as an arranger, working as a sound engineer. So multidisciplinary departments. And off late, like last year, I was at a studio working at Preetham's Jamit studio. So again, it was an exposure where we were working on title tracks, we were working on real-time projects. So my point is, this journey was something that I never thought about. Nihat sir, I'll just Yeah. stop you for a minute. Sure. Our contestants want you to speak a little loudly. They are not able to hear you. That's what they say. They can hear you, but not very clearly. So Okay, is this fine? Yeah, that is much better. A little more, maybe. Yeah. Okay, is Okay. this good? Yes. Thank you. Okay, sure. Yeah, so the journey of a musician is something which I never expected in my life to happen, and it's very interesting that when you start from a small town, and when you have to venture into the real world of music, as they say, so you really don't know much about it, but somewhere internally you have to listen to your inner voice. Just take a try, try taking a plunge into it and see what happens. So had I not taken the plunge into it, I wouldn't have had Bangalore Metro Tune, or Nokia Ringtone, or working with some of the legends, or what we call some really learned people. And I think that exposure to and that curiosity to actually push yourself to sound better. How do you sound really professional, in the industry? And so that was, I think, a big learning. And so I remember what we think before entering the industry is completely different. And when you start entering, when you start really, really understanding how the game goes there, and it is not just about music, it is so many other things. It is not just about singing, or you have to understand that when we do real-time projects, there are so many decisions one has to take. There is a client over there, there is somebody, say maybe I'm doing a ad for a toothpaste, I'm selling a toothpaste through music. It sounds very quirky, but that is the reality. Like, how can music sell a toothpaste, right? So, but that is the real challenge. In a way, it sounds very strange that music is used as a brand, to sometimes like promote a product. So that's what happens in ad jingles. Like, we are trying to sell a product through music also, so that's where I think the commercial music is always driven by a requirement most of the times. There is a client, they want a certain kind of music. So that also makes you feel like, I can't be just doing one kind of music. I have to listen to a lot of music. Your musical range has to be wide. You have to listen to a lot of different kind of music. Indian, Punjabi, South Indian. You have to listen to Gujarati, Maharashtrian music, Rajasthani. Apart from that, people also demand, why don't you do Latin music, ghazal? So as a musician, you may not know everything about every music, every genre, but I think listening to music helps you catch the pulse of it. Like, so right now, if somebody says, can you compose in something like in a pop genre or something, I may not know everything about it, but because I have heard a lot of music, somewhere that helps, to get an idea. And so I think we are always doing a trial and error constantly. And so music is, and it doesn't have any end to it. We can go on doing a song for the whole life. We can go on and on and on. There's no end to the process. We can keep fine-tuning every now and then. Every day we listen to the same music, it sounds different. So I think, so that's what, I think the journey kind of shapes you up in a way that you're prepared for
even the worst. Like if somebody throws something at you at the last moment and just gives you 1 hour and says, you know, you have to compose something on these lines. So you're so prepared that, you know, it goes into your subconscious level and you have to deliver. So that's what the commercial industry is all about. And at this age, I always recommend, you know, like, especially with the age group of 8 to 16, you know, this is the age where you have to just concentrate on music, just concentrate on learning music, learn the fundamentals of music, learn classical music, learn from real gurus, polish yourself, as in like make your fundamentals so strong that, you know, later on in your life, whatever you do, you don't have to like, you know, be dependent on somebody else. You can do your own music, your own style. So because the world is changing rapidly right now, the music scene is also changing rapidly. It's not like what it used to be before, where, you know, 40 musicians will come to a studio and play. Now it's all gone to home studio recordings, and it's become very individual in a way. Like you can do your own song, you can do your own ideas, you can put it out in social media, digital platforms. There's so many platforms. But again, what you have to understand is that you still have to stand out if you want people to notice you. And so somewhere your skills do matter. Like if you polish your skills, like be it music learning, be it music technology, there's so many departments. Okay, so do I have about like say about 12 minutes where I would like to play a video? Yes, sir. You have 15 minutes. Yeah, you can take your time. Okay, 15 minutes, right? Yeah, Yes. sounds great. So what I want to share right now is a kind of a brief introduction into the world of music production. As in, a lot of people ask me, you know, how do you do music? You know, because everybody is very intrigued, like, how does one do music? Where does it start? And it's very, yes, everybody has technology these days. So what I would like to show is a kind of a window into the music production, and how one develops a tune, and so understand that, you know, music is not just all about only singing, only playing an instrument. It has gone to a different level right now. It is more also about sound synthesizing, sound sampling, and how you engineer the sounds. The sounding has become a lot more important also in today's time. So I would just like to share a video quickly, and you don't have to learn it or anything. I mean, just see whatever you take away from it. Yeah, so here we are in Logic. So let me just play the track.
So this is a musical idea or a piece that I recently composed. So now the whole aspect of the music production is all about putting down ideas. And so whatever you see here, so these things are more like, you can call it like your notebook. It's more like a notebook where you write down your own ideas, where you try to put down whatever comes. You try to scribble, you try to jot down, you try to doodle whatever you want to do. So this is a space where you can put down your ideas. And but you have to understand that music is more or less like a painting or cooking. To that, what I mean to say is that it has layers. Like, you first add certain layer, then you try to add more layers on top of it. And how beautifully you add, how do you blend those sounds, makes it you know uh, listenable or not listenable. There are certain things which makes a music very, very you know amazing. So today we are in the world where everybody has an access to the kind of production that what we imagined in 90s only few people had. So you can access these softwares, you can buy these softwares, you can use it to put your musical ideas down. You can use them to even record your own vocals, especially for singers uh, who want to listen to their own voice, because that is a very good practice where you can record your own voice, listen it back, so that you can understand wherever you're going wrong, or you want to correct, you want to re-record your vocals. So coming back, so if you see, it's more or less like, you can see blocks of music happening. So now if I go separately, try to one by one see what are the elements in each of them. So let me go to this rhythm pattern one. So let me just it says mouth beat, so this is done with the mouth, this sound. And so I've recorded that sound. So you see, like, it's being recorded from the mouth. So that is the sound which has been recorded. There is a second layer to the same beat. And now I have also recorded a matchstick sound. So if you see, so that is the sound of a matchstick that is being recorded. And then you see individually, I have tala that we use in puja, right? And I have the tabla, but I have recorded in a very, very interesting, quirky way, in a more creative way. So it is just one note of tabla, but kind of processed very electronically. So let me put all these elements back together and see how they sound like. So basically I can hear a lot of elements. One is the mouth percussion, then we have the tala, then we have the tabla. Then on top of it I have added a rhythm pattern, so just to give it more edge. So if I want to listen to it individually, I could do that. Okay, so when I play back all of them, this is how it sounds like. So the next thing that I would go is, there is one more section for rhythm.
So this is the first element. So you see that, this is, I've put a lot of other elements and also made a different rhythm pattern. Now, what I try to do is, combine this and see how it sounds. Now, let's get on to, the more of the musical sections where we try to add certain chords, certain musical elements, and let's see how they contribute. And now, say this is one pattern which I've recorded. Yeah, so this is one of the patterns. Now I have also introduced, there are other musical elements, so which is more or less adding to the feel of the musical idea. So if you see, so now coming on to the lead sections, which is more or less uh, where you start hearing the melody aspects of it. So you see that, this basically forms the melodic section of the entire composition, and this is what usually one remembers. It's usually the melody that attracts the listener first. And so so this is the melody section which has been composed. So now when I put all of these elements together and then try to make one musical idea, so that is the whole idea. And so music production is all about, arranging these musical ideas one by one and also trying to engineer them. And if you see, I have the bass notes, which usually is the low end element, and this adds a lot of feel to the music. Okay, and there are certain effects, which is what we call, hits, which is happening right now here. So then we try to put all these individual elements back and make it one single idea of music. And so this is how it sounds like. So if you remember, try to hear what those each elements sounded like. Can you hear that matchstick sound? Can you hear the tal? Can you hear the mouth percussion in that final element, in that final musical idea? So that is the whole idea. So music production, music composition in today's time is all about combining these elements and making it one.
Yeah. So when you hear the final musical idea and you try understanding that there are so many elements that go into making this one musical idea, you have the sound of a matchstick, you have the mouth percussion sound, you have the tal, you have rhythm patterns, you have musical backings, you have the lead instruments, you have the bass playing. So you have to understand that music is there are so many departments in music production in today's time. So as a singer, it's not only about singing. Can you record your voice? Is the question. Can you record it well? Can you engineer your music well? Can you put down your own musical ideas? Can you scribble your musical ideas? So in today's time, it's all possible to put your musical ideas down. So, on final note, what I would like to also say is that yes, there is a lot of technology that is happening today, and so you saw that there is a software, which enables you to, record your own ideas, put down your ideas. But underneath all this, you need to understand that it is the seed of music. You should have music in you for even doing these things. You should be able to, it's if your music is good, if the music in you is good, then the ideas are obviously going to come out well. So remember that, don't ever let, technology take over music. Let the music take over the technology, and you use it as a tool, as an instrument to develop your ideas and share it to the world. Thank you.